Assalamu alaikum, barka da dawa zuwa wannan lecture na bank trading ko market maker bank trading series. So idan ba a manta ba muna lecture biyu a baya, wannan shine lecture na uku. So a lecture da ya gabata akwai kuskure da na yi a wajen rubutu. Na rubuta idan aka duba farko za a ga saman duka na saka na farko 20 days, na biyu sai na sa 40, sai na uku kuma na saka 20 again. So gun 40 nan shi ma the same 20 ne. So kuskure ne saboda a ƙasa shine na 40 days range. So sai na yi kwafi kawai wayannan tools ɗin na ɗora shi, na manta ban canza rubutun ba. So ina nufin daga farkon ƙarshe, daga inda aka fara tsinken na ya fara zuwa ƙarshen shi range ne na kwanaki 20. Kun gane? Kwanaki 20 ne range ɗin. So a ƙasa kuma shine first 20 days, yana nufin shine normal first 20 days. Second kuma zai zama 40 days ne, kenan daga wannan 20 ɗin har zuwa inda 40 range yake ya zama 40. Idan kuma na ƙarshe ne shine 60, to daga 20 na farko da 20 na biyu da 20 na wanda ake shine 60 days range. So at the end of 60 days always ana expecting ɗin me shifting a normal range da ake da shi fundamentally, technically. Okay? So yau abin da muka zo da shi shine weekly profile. Weekly profile yana da matuƙar amfani as a trader at duk ƙarshen weekend ka shirya expectation ɗinka akan me kake anticipating ɗin zai faru a next. Ba wai just kai predicting ɗin, dole anticipating me ka tsammanta. Dole ne ya zama kana da rules, kana da bias, kana da abubuwa da yawa. Me kake tsammani zai faru. So ba wai kuma za ka yi believing akan kawai iya abin da kake so zai faru ba. A'a, just confirmation kake jira bayan wannan abin ya ƙoƙarin kasancewa. So hakan zai sauƙaƙa maka trading ɗinka cikin sauƙi. Za mu yi ƙara bayani a ciki. So kafin na je zuwa ciki, idan kai student ne of mine, ka tabbata kana da littafi yanzu haka a gefenka da za ka yi jot idan ka zo nan ne for wannan abun. Idan ba shi ka zo yi ba, kai closing ɗin chat ɗin ko in ce lecture ɗin. Na gode. To weekly profile suna nan, za mu yi kwaba ɗin ire-iren shi, amma wannan shine the most jigo wanda ya kamata ka mai da hankali a kan shi, kuma shine the most obvious wanda yake faruwa majority, sabi kuma shine kusan mu ce high quality trading da za ka yi shirya modem ɗinka a kai, kuma is always there, either bullish scenarios ne ko kuma bearish scenarios. Wannan shine highest wanda muke so ya faru. So price is fractal, abin da zai faru a kowane ina zai iya faruwa a ko'ina. Kun gane? So algorithm was coded by wayannan sequence na annotation ɗin na cikin farashi, wanda punctuation ɗin are all the same. Okay? Insha Allah yau za ku ga mun sauƙaƙi zuwa wasu ƙananan time frame. So a haka har seconds, if you are interested a cikin trading seconds time frame, so we are here. To yanzu let us move. Kar a manta da littafi mai shi ya shirya. So idan aka duba za a ga wani diagram a gabana. So bearish scenarios da bullish scenarios, ma'ana up close candle da kuma down close candle. Za mu je gaba akan wani darasi na candle psychology na candlestick psychology din shi za mu je a gaba. But a wannan zai ɗan share mana tantama akan abin da muke expecting. Idan na ce candlestick, it doesn't zama da kowane time frame candle ɗin shi kaɗai nake magana. A'a, monthly time frame ne, daily time frame ne, weekly time frame,
hourly time frame, any time frame, including seconds time frame, is candle. To a kowane time frame kaga candle guda ɗaya shi da shi nake. So kowane candle yana da range. Daga farkon buɗewan candle ɗin, idan za a duba nan, daga farkon buɗewan shine na ce time start x. Abin da yasa na sa x ɗin nan farko, wannan time ɗin zai iya zama kowane candle ne. Idan daily ne za a buɗe a 12 am. Idan 1 hour ne fa farkon hour ɗin. Idan 15 minute ne fa farkon minute ɗin da zai fara formation ɗin wannan candle ɗin. Kun gane? Idan ma na 1 minute ne fa from last seconds ɗin, last end seconds na wancan previous 1 minute to za a shiga wannan shi ma na shi ne beginning ɗin shi. So it doesn't matter any candles. So daga farkon shi in ka ja layi in ka koma nan za ka ga range ɗin shi, amma idan ka shiga cikinsa. Misali idan daily ne muka gan shi a daily time frame, so best way mu ga range ɗin shi shine mu je 15 minute, sai mu maka daga farkon shi zuwa ƙarshen rana. To za mu iya ganin cikin range da yake faruwa a cikin candle ɗin. Wannan shine asalin formation da yake faruwa, sai ba mu wannan asalin candle ɗin. Okay? To wannan shine mi red candle, wannan shine green candle. To as a trader, it doesn't matter any time frame you are trading. Scalper, swing trader, intraday trader, kowane trader kake, is useful for you. So kai ne za ka yanke wane sentiment ko wane analysis ɗin kake, ko wane bias kake, wane direction ne, me content ɗin. So za ka gane wane candle za ka yi trading. Dole za ka yi trading ne a cikin wani candle. To wane candle ne? So hakan zai baka dama ka gano ina ne level ɗin shi, daga ina za ka shiga, daga ina kake expecting ɗin ka karkare trading ɗinka. Maybe idan aka buɗe wani candle sai ya yi kaza kafin ya yi kaza. So wa'annan abubuwan duka narrating ɗin yana kanka. It's very simple kai figuring ɗin wa'annan abubuwa ɗin. So ba zan je in deep ba saboda just introduction ɗin wannan psychology ɗin, wanda shi ma darasi ne mai zaman kanshi. To weekly profile, bari mu je mu zuwa. So anyway, bari in ƙara bayani a kan wannan. Wannan idan muka duba nan shine open na wannan jan candle ɗin. Wani candle ɗin bayan shi yana gamawa shi a setin nan ya buɗe. To idan ku duba shine setin nan kenan. Setin wannan farkon layi na farkon. To da ya buɗe da ya fara motsi sai sama, to manipulation kenan, domin yayi manipulation. Idan wannan daily candle ne, so muna da profiles mu a ciki based on session, da kowane session yana da wajensa da irin psychology ɗin session ɗin. Ma'ana profile na kowane session yana da bambanci. So wasu za ka ga sun je su da kuma menene ma'ana strategy ko concept ko ICT nasu, sai su yi applying abin da suka samu, concept da suke amfani da shi misali a London, sai su ce shi za su zo su yi apply a New York, ko kuma shi za su zo su yi applying a London close ko New York close. To psychology yana da bambanci based on wani profile ne yake in play. Okay? To abin da ya sa concept kake trading, concept din za ka samu most of the ICT concepts suna nan based on time, ko kuma smart money suna nan based on times. Okay? Kuma strategy ne za ka same ta based on, most of the time strategy random sai ba su da time. Supply and demand, trend line, breakout, support and resistance, LX waves da sauransu. Candle formation, ma'ana like candle formation da muke da su, da candle range, da pattern, duka ba su da specific time. Kamar yanzu mu ce like pledge pattern, ascending pattern, triangle pattern, like descendants akwai ascendants da sauran wedge, duka wa'annan pattern ne na tails. So idan muka dawo candle formation, muna da like candle, wasu candle din zaka guda ɗaya ne za su yi formation, wasu kuma guda biyu, wasu guda uku. A misali kamar idan muka ce candle guda ɗaya, akwai irin su shooting star,
dragon plant doji, groupstone doji, duka waɗannan da types of candles ne. Sannan akwai groupstone sannan akwai doji itself. So wannan candle duka guda ɗaya ne wanda zai yi formation. Akwai hanging man, duka waɗannan types ne na candle za su yi formation guda ɗaya. To idan muka je candle biyu, kamar formation na candle biyu, kamar akwai tweezer, akwai engulfing da sauransu suna nan. Idan muka je formation mai candle uku, akwai morning star, akwai evening star, akwai white soldiers, akwai black crow da suwaye, akwai dark cloud cover. Waɗannan duka types of formation ne duka. So duka suna nan da yawa, a cikin ina gana sai ya kai 20. So under strategy kenan, ba su da wajajen da ake applying ɗinsu a irin haka, kun gane? So idan ka dawo kaman abin da ya shafi concept, so su concept suna da wasu specific time. Mu ɗau popular concept kamar yanzu a ce silver bullet, OTE, ultimate trade entry, da sauran 2022 da gasunan lot of concepts wanda suna da yawa wannan concept, but reasonable concept irin su order block pair, duk concept ne, kun gane? So su breaker duk concept ne wa'annan, suna da yawa. So wa'annan suna under concept, suna faruwa based on dama an yi program ɗinsu an ce ma zuwa kaza za ka yi amfani da su. Wasu kuma time windows ne gare su concept ɗin. To in ka dawo based on ICT kuma just overflowing market kawai, just komi ya shiga a ciki. Kai za ka faɗi cewa ma concept kaza zai iya faruwa nan da bari ku ga idan wannan ya ƙare kaza ne zai faru. So wannan based on ICT ɗin kenan. ICT shi just ya haɗa concept da shi ake ƙirƙirar ma menene concept. Kamar idan ka san menene ICT trading yake, za ka iya cewa yanzu haka masu silver bullet zai faru, concept silver bullet zai faru ana. Me yasa? Saboda ka san ma me zai faru kafin nan, amma mai concept kuma already zai yi limitation kanshi ne a iya wannan time ɗin. In bai samu setup ba shi kenan dai ya haƙuri. To idan bai haƙuri ba kuma bai san wani profile gaba yake da shi ba, maybe shi wanda ya kirkiri concept ya san menene farashi habitual na farashi a irin wa'annan time, shi yasa ya ce a iya kaza zaka yi trading, kar ka je gu kaza ka ce zaka yi aiki da shi saboda ya san profile din ba iri ɗaya bane. Okay, but based on session ke wa'annan bai maka kamata na shigo wa'annan ba, suna on session, but mayanin cewa ka gane din cewa profiles suna da bambanci din na markets din da sauransu. So yanzu let us go to the chart. Wannan hourly time frame ne, okay? So abin da za ka yi shi ne, I hope littafinka yana da gunka kana jot. So yanzu idan za mu duba, wannan shi ne hourly time frame ɗinmu. Ma'ana idan ka koma time frame hourly, shi ne za ka iya ganin me yake faruwa a weekly candle, ba ka je wani time frame kamar 15 minutes da sauransu ba. A'a, weekly profile ana ganin shi ne a hourly time frame, okay? Kar a manta. Ma'ana candle ɗaya da kake ganin shi a weekly, so idan kana so ka ga profile ɗin shi, ina za ka je ka? Wani ya faɗa. Yes, hourly za ka je ka. Hourly ka danna awa ɗaya ka je hour time frame. Yawwa, so shi za ka shiga, za ka gan su kowane candle ɗaya yana representing ɗin awa ɗaya ne. Kun ga kowane 24 hours muna da awa guda mai 24. So in ka haɗa hakan sau 5, so wa'annan su ne candles ɗin. So wannan shi ne farkon buɗewan week ɗin, kun gane? Daga nan week ɗin ya buɗe, ma'ana bayan satin da ya gabata ana buɗe market sai aka buɗe ta a 6 wannan wajen. To kun sani a Sunday za a buɗe ta. To amma yana faruwa ne kamar yanzu mu da ya shafi Najeriya a cikin dare. So gaba ɗaya awoyin ba su da yawa wanda already za a shiga wannan ɗin asalin Monday ɗin. So kun ga Monday za ta shiga a setun wannan black candle ɗin da na saka ɗin nan. A nan candle za ta shiga. So based on abin da candle ɗin da ya faru previously za ka iya anticipating ɗin me zai faru. Akwai abin da farashi baya yi based on idda. In ka koma darasin baya za ka ƙara fahimtar wa'annan abubuwa ɗin. Kun gane?
a lot of mutane da za su iya raka wannan abun su raka shi kawai suna ga it's less important. At least a abin da nake yi kawai squatting nake ina kamar irin summarizing din wasu abubuwa. Ba zan iya fit da komai ba, ina ce zan fitar I don't know how many hours zai dauke ni. Kuna gani idan na shiga wani abu sai in ce ko dan ba shi ya kamata mu yi ba, wannan din mu tsaya a karan kanshi. To wannan din mu tsaya a karan kanshi, but amma kar ka yi skipping din zaka yi abun, ka nemi littafin ka. I don't care yaya fahimtar ka za ta yi, amma dumo kana rubuta, wallahi in baka rubuta ba in ya wuce bai zama dole ka misali ka gane ba. Okay, ma'ana za ka iya mantawa, ɗan adam ne mu duka. So yanzu idan kuka ga bayan narration ɗinka kayan expecting kaza da kaza nake da shi kaza da kaza based on weekly da ya faru wancan profile ɗinka na baya, kuma based on idda da ka sani da muke da shi a baya, in an yi sinkin ɗin kaza me za a yi sinkin kaza, haka ne ba? To yanzu bari simplify ɗin shi mu dawo nan. Idan ba a manta ba, idan aka yi sinkin ɗin liquidity ina za a yi sinkin? Inefficiency. To yanzu kun ga wannan farashin dropping yayi, ma'ana kamar externally yawanci dropping aka fita daga cikin range an ɗau externally ne, ma'ana an ɗau wani liquidity kamar high ko low ko da sauransu. Kun gane? To yanzu idan muka duba wannan ai typically za mu ga kafin week ɗin ne ya shiga a wannan tsinken layi namu, ai kun ga dropping ne yayi daga sama, ma'ana daga inefficiency ne ya faɗo zuwa me liquidity. To yanzu kuma me za mu expecting mu nazarce shi based on kuma abubuwa da za su haɗu mana a wannan week ɗin. At least ko a yi consolidation ko dan bai kamata in kuma wancan karatun ba. To yanzu me ina za mu je mu? Inefficiency. To yanzu me za mu duba? Sai mu duba ga nan wani abu a saman nan